Good afternoon. I trust that you are well on this day, the 28th of December, the year being 2024, actually the last Sunday of the year. But that said, I'm here to bring you up to speed with the latest in the world of news from across all the 47 counties during this festive season. But first, the highlights. Vihiga student unions demand the release of those abducted, affiliate which they will protest on Monday. Waweze kuachilia, la sivyo vijana tutakuja mbele na tutasema kwamba tunahitaji uongozi ambao unatusikiliza. Mwingi family pleads for help after their son was abducted. They call upon the abductors to release him. Mtoto wangu apatikane, anadhiwa salama. Students in colleges, universities and technical institutions urged to register with the Social Health Authority. Once again, good afternoon. Actually, the last Saturday of the year. My name is Moige William. Welcome to the broadcast live from Nairobi, our broadcasting center here in Kenya. We start off matters abduction. Amid a surge in abduction cases, the Union of University Students in the region has issued an ultimatum to the government demanding information about the whereabouts of 3 young men, Bernard Kavuli, Billy Mwangi and Peter Muteti, who were recently kidnapped. The union has vowed to take action against government leaders if their demands are not met within the stipulated time frame. Speaking during the union's end-of-year meeting in Mukoli, Vihiga County, Union President Sylvester Agesa expressed deep frustration over the government's apparent inaction, emphasizing the need for immediate intervention, citing the growing anxiety among students and the community at large. To ensure, I'd like to greet you. Good afternoon. Vijana sasa tumegadhabishwa sana na ile jambo la utekaji nyara kwa sababu ni katika katiba yetu ya Wakenya kuna uhuru wa Wakenya kujieleza. Iwapo Mkenya ama mkijana ana uhuru wa kujieleza na kusema kwamba serikali haijafanya vizuri hapa, serikali inaongozwa na mtu mmoja ama serikali inaongozwa na watu wawili peke yake, hivi inamaanisha kwamba maelezo hayo ama uhuru huo wake kijana huyo inafaa asikilizwe na aletwe mbele ya korti. Iwapo kama kuna jambo ambalo lina shida aulizwe, kwa nini unasema hivi na sio hivi. Lakini pale ambapo vijana wanatekwa nyara kwa gari ambazo hazina registration numbers na watu ambao hawajavalia sare ya kazi, hawajavalia uniform ya polisi, hawapeani identity yao kuonyesha hawa ni polisi, jambo hilo linaweza sababisha kukuwe na ukosefu wa usalama nchini hapa Kenya, kwa sababu sasa hivyo kila mtu ataingia ndani na ataanza kuwashika watu na itakuwa ni kwamba ni polisi, na tumesikia kwamba polisi wamesema hawajui wale ambao wanatekwa nyara. Kwa hivyo natumia muda huu kusema kwamba wale ambao wamemteka nyara Gideon Kibet almaarufu Yoko, wale ambao wamemteka nyara Bernard Kavuli na Peter Muteti ambao walikuwa kwenye mtandao wa X wakishikilia mawazo yao, waweze kuachilia, la sivyo vijana tutakuja mbele na tutasema kwamba tunahitaji uongozi ambao unatusikiliza. All right, and still on matters abduction. A family from the Kalamba Moyo area in Mumoni Ward, Mwingi North, is urgently appealing to the government to charge their son and also present him in court if allegedly they are holding him in custody. Demonstrating in their village, the family and residents say the young man, that is Bernard Kavuli, was abducted on December 22nd this year in Ngong. His mother, Kalimi Kavuli, explained that her son was a journalism student who had just completed his final exams. Kalimi revealed that she has not slept, eaten, and has fallen ill since her son went missing. The family believes that the government is holding Bernard despite the Inspector General of Police issuing a statement that the abducted youths are not in their custody. Bernard was the family's only hope, being the first to ever attend university, and his disappearance has left them in a devastated state. Inspector General Kanja akisema kwamba wao they are not responsible for that abduction or even arrest. Na kama ingekuwa arrest, hiyo mtu angekuwa any of the police stations ama angekuwa kwa any court of law. Sasa kama Kanja alisema wao hawakuhusika na abduction, tungetaka atueleze mzuri ya kwamba kuna
kwa sababu serikali ndio inajua vile inafanyanga. There are other bodies inahusikanga na hii, kwa sababu hatuwezi kujua sisi sio serikali kama wao. Na kama hakuna kazi ya serikali inafanya kazi gani Kenya? Kama Kenya kunapotea mtu leo, kesho apotee mwingine, kesho apotee mwingine. Na ukiuliza polisi wanasema hawahusiki. Na kama hawahusiki na hakuna mwingine anaongea. Sasa inamaanisha tunaishi Kenya gani? Hii Kenya watu kupotea na polisi hawasemi na ndio wanalinda sisi na mali zetu na wai wetu. Sasa itakuanje hawajui mahali yako? Na ndio the only boy mwenye amefika university. Na yeye alichangua kusomea tumbia journalist, mwandishi wa habari. Na akaanza kusomea Nairobi, MKU ndiye alikuwa anasomea. Alikuwa nyumbani tarehe 4 tukiwa na family affairs hapa nyumbani, tukamaliza mambo ya nyumbani, tukasherehekea siku yetu kitambo, kwa sababu kila watu wanakaa in diaspora. Anaongea na wote Christmas. Akarudi kufanya mtihani. Akaenda kufanya mtihani yake akamaliza. Mtoto wetu Bernard ambaye ameshikwa, tunaomba serikali tafadhali kama inawezekana iweze kumwajilia haraka iwezekanavyo. Na wasipofanya hivyo kwa muda wa siku 7, tutafunga njia ya kutoka Kamuongo kwenda Mwingi ama tufunge hata ya kwenda Nairobi. Tunataka mtoto wetu Bernard Kavuli aachiliwe haraka iwezekanavyo. The family of Bernard Kavuli issuing a 7 days ultimatum to have his release. Also, students in higher learning and education that is in Turkana County have been urged to register with the Social Health Authority. Speaking at the annual Turkana County University Students Association meeting held in Lodwar, Turkana County, the area governor, that is Jeremiah Lomurukai, noted that the county ranks last in the Social Health Authority registration. Over 5,000 students attended the meeting, with many expressing their commitment to register with the SHA system. Governor Lomurukai emphasized that enrolling in SHA is essential for students to access health services while in school. The governor also stressed that the registration process is a vital step towards improving the lives of Turkana youth, assuring that the county government will provide adequate support to ensure students are well informed about the health system. Tafadhali, kama wewe unajua kuna wakati unaweza kuwa mgonjwa, hebu ingia kwa hiyo authority. Sisi zote, mimi za hizi Turkana County naambia watu wakatiwe bure, because wanatakana wakatiwe na 300. Lakini kama marafiki, kama county, we are out now to support our vulnerable people outside there, wapate hizo vitu bure, waregister bure, ili wamama wetu, mandugu zetu kule nje, wale hawajaenda za shule, hawajui maana ya hiyo kitu, wapate nafasi ya kupata matibabu ya bure wakati wanakuwa wagonjwa. So mambo kama hayo nataka tu nisitoke hapa kama sijawaambia kwamba you have to register. And now briefly, let's now head back to this particular issue that is a growing concern among Kenyans, that is abduction. And the head of creative economy, Dennis Itumbi, and Manyata member of parliament, Gitonga Mukonji, disagreed sharply on the regulation and use of social media, as well as the ongoing issue of abduction in the country. Mukonji criticized the government's handling of the young people using social media platforms to express themselves, as well as the recent surge in abductions. On the other hand, Dennis Itumbi challenged Mukonji to stop issuing ultimatums and instead focus on devising constructive solutions to the emerging issue such as abductions. Itumbi further advised the youth to avoid using social media platform for negative purposes. I would say the teamwork was strong. I want to take this platform to say that while we are condemning femicide, because this is a vice that we have to condemn critically, I also want to take this opportunity to condemn the abduction of our young people because of social media. Now, I've used this platform because this is a platform for young people. And please, we have given police 24 hours to produce Billy Mwangi safe and sound. Because when one of us is armed, the rest of the people are also armed. As for abductions, I have been arrested for nothing really, just for politics. I've been arrested, I've been abducted, I've been tortured, I've stayed in hospital having been beaten badly by people who had no idea what social media is about.
I therefore identify when people say that the users of social media should not be subject to arrest, but should be subject to some form of self-regulation. Shifting gears, Interior Principal Secretary Raymond Omolo has urged Kenyans to reject those spreading misinformation about the Taifa Care Health Program. PS Omolo emphasized that the new healthcare scheme is designed to promote equity in the access to healthcare services for all citizens. Speaking at Nina Primary School in Siaya County, the Principal Secretary reassured the public that registration is still open and encouraged every Kenyan to seize the opportunity to be part of the universal health coverage. Still on that, he also called upon the Social Health Authority that will work to ensure that every Kenyan, regardless of their financial situation, has access to quality health care. One of those major programs is the registration on Taifa Care, as part of President Ruto's commitment to ensure that we have universal health coverage for every Kenyan. And the reason why all of us must register in Taifa Care is that when you are sick, if you go to a hospital, you'll be able to get the medical attention that is required. You'll be able to have the doctors attend to you, the hospitals will have the medicines that you need, and most importantly, this program and process would allow us to improve the health care facilities that we have. As a member of parliament, we do so many things, including legislation and passing all the relevant laws that govern this country. As we resume our sittings in the month of February, I want to make it clear that because President Ruto has accepted our experts in his government, I cannot turn around now and defeating his bills that have been brought before me by the same experts that I gave him. Just a day after 4 people were killed in a road crash at Awasi along the Kisumu-Kericho Highway, Nyanza Traffic Commander Peter Maina has called on drivers to drive vehicles that have been proven, or rather have been tested and are roadworthy, especially during this festive season. All those vehicles, it's a must that they be subject to motor vehicle inspection to now guide us on to what could have been the cause of the accident. Was it the condition of the vehicle? If the vehicle was in good mechanical shape prior to the accident, then it means it must be the issue with the driver now. So during our investigations, we have to make sure that we get to the bottom of the real cause of the accident, so that we may mitigate the same from happening in the future. Youth in Kilifi County are being encouraged to upskill their career choices after an influx of investors set to sail to the coastal county. This comes barely a month after the conclusion of the International Investment Conference, with the county heads noting the missing link between investors' interest and project actualization is the human resource factor. At Maono Space, a non-governmental youth empowerment center, 27 youth graduated with certificates in basic computer skills, which they say will enable them land jobs and also create employment opportunities once the investors start implementing their projects. Tulikuwa kule Uchina na mstahiki gavana mwezi wa 9. Wako wekezaji wengi walikuwa tu wanangojea kongamano hili limalizike, alafu wajue ni njia gani ama ni wakati gani wataweza kuja. Wanafunzi ambao leo wanahitimu ni jumla wa wanafunzi 27 na wote wamefanya kazi ama wamesomea taaluma hizo 3 tofauti tofauti. Tumefurahi na tunatarajia Kilifi County imekuwa na hii fursa yao ya Kilifi County International Investment Conference. Tunatarajia kwamba hawa ni baadhi ya wale nguvu kazi ambao wanatarajia kuwatumia. Skills zenye nimegain za website development, the relevant skills to me, I'll give back to the community what will benefit through me. So I'll encourage my brothers and sisters wajiunge kwa hii program ili wao pia waweze kubenefit like me.
Elsewhere, the county government of Machakos has opposed a directive by the Ministry of Lands seeking to transfer land records of Konza region from Machakos Land Registry to Makueni County. Machakos County Lands Executive Nathaniel Nganga and County Secretary Moige Ndambuki stated that they will not honor an internal memo issued by the Ministry of Land. The two officials say that Machakos County will not cede any piece of its territory to any county. There was an interministerial report to the Senate on the demarcation of Konza city boundary by the Standing Committee on Lands and Natural Resources, clearly settling the matter of boundary around Konza. Reference is hereby made to an internal memo, reference SLDP /1/1/4 within the State Department for Lands and Physical Planning in the Ministry of National Government, dated the 19th of November 2024 by one M.A. Maalim, who is the Secretary of Administration in the ministry. And that letter had been copied to the Cabinet Secretary and the Principal Secretary, indicating that there was a discussion that approved the transfer of land records from Machakos Land Registry to Wote Land Registry. The memo sought to have the movement of the land records effected by the 30th of December 2024. The memo has elicited huge public attention since it is sought to effectively alter the boundaries of Machakos County through the back door without following the requisite legal processes and procedures as outlined in the Constitution of Kenya 2010. I hear people speaking about disputes about boundaries in Kalama, in Konza, but it should be put in record that in 2010, public participation was done and signatures were taken, and IBC was asking us whether we want to be in Makueni, and we refused. So the actions of people of Makueni, because one, we don't know who is pushing for the lands from Kimutwa, Katumani, Yaida, all the way to Konza to be pushed to Makueni, which is over 30 kilometers away. The county government of Kilifi has procured earth-moving machines that will be used to build, repair and maintain roads and water pans as a way of cutting costs on tenders. According to county officials led by Governor Gideon Mungaro, the newly launched excavator and 6 bulldozers will be operated by county employees, and that it will also save on time by reducing procurement bureaucracy where tenders are flouted and time is wasted before implementation of projects. Mungaro added that his administration was also in the process of coming up with its own garage and fueling station as a way of minimizing waste of public funds and corruption. Wali tunataka kuchimba mabawa. Tunataka pia vijana na wamama wafanye kitu inaitwa kilimo biashara. Tukiwa na bawa, watu watapanda tomato huko, watapanda mboga, watauza, watapata pesa. That's the whole agenda ya kununua excavator. Sio kununua excavator ili kila mwananchi achimbue maji ya mitaro tu. Kama tuna milioni 100, tuweke kwa tingatinga zetu mafuta. Tutanunua pia malori ya kubeba kifusi, tutengeze barabara zetu sisi wenyewe kama kaunti. Kuna vilio ambao wakulima wameweza kutuletea. Kuna zile sehemu ambao waliweza kuchimbua mabawa, lakini sasa hivi siltation imekuwa mingi, imejaa mchanga. So ndiposa tukabidi tununue hii ili tuweze kuzidisilt zile sehemu zile ambao ziko na zile mabawa. Na hii itapunguza gharama kwa kweli, kwa sababu ukiangalia water pan ikipewa mwanakandarasi kufanya inakuwa ni expensive sana, lakini hii ni kuweka tu mafuta, madriver tuko nao ambao wataenda kule operator ambao wataenda na kuchimba zile sehemu hizo ambao tunataka mabawa yako. Kupunguza gharama tutasema ni kuwa tutatoka katika zile njia ambazo ilikuwa lazima tutafute mwanakandarasi aweze kuzishughulikia. Sisi yetu itakuwa ni kutafuta mafuta, kuweka katika matinga, madereva tuko nao wana ujuzi, kuna wale vijana wametoka NYS ambao ni madereva. So it will save us on so many costs za kwenda kwa mwanakandarasi. Hizi tingatinga zitasaidia kufungua njia za mashamba. Alikuwa kwenye mashamba mengine huwezi pita,
unalima mazao huwezi leta kwa town kwa sababu njia ni mbaya. Kwa hivyo zitafungua njia na badala ya county kutoa pesa za kukodisha matingatinga, hizi zitatumika, itakuwa ni kutia mafuta na madereva wako, itasaidia sana community na italinda pesa za Kilifi County. Malengo yetu ni kwamba kila county, kila sub county iweze kuwa na tinga lake ambalo litakuwa linasimamia maeneo hayo. So itakuwa ni kutoka wodi moja kwenda nyingine. Throughout the year tutakuwa tunaweza kufanya kazi kwa ajili ya wananchi wa Kilifi. Still in Kilifi County, where a section of elders in Magarini constituency have called on governors in the coastal region to solve the issue of squatters, led by former Magarini Member of Parliament, that is Joseph Marina, and Yeri, former Sabaki Councillor Timothy Mwambogo. The elders urge the governors and all the relevant officials to use the opportunity and make the squatter menace in the region a thing of the past. The governors gave the committees 7 days to finalize their reports and present them to relevant officials. But the elders have since lamented that the ultimatum given is too short, whereby officials have been urged to conduct adequate public participation on the matter and allow ample time for the affected people to understand the government's move. Tunamshukuru rais wetu na serikali yake kwa vile ametoa ahadi wakati wa uchaguzi kwamba baada ya yeye akipata atahakikisha usikota katika pwani umekwisha. Ningewaomba magavana wetu wawe makini kidogo, kwa maana swala hili la uskota ni swala nyeti pwani, lina historia ndefu sana, na tumeziona juhudi za serikali zilizotangulia. Tumeona kukiundwa TJRC, tumeona ikiundwa Ndungu Report, tumeona ikiundwa National Land Commission, wakasema kwamba watu wa claim ownership ya sehemu wanazoishi. Tumeona tume ya 1984 ambayo iliandika katika magazeti yote kwamba kulikuwa na questionnaire ambayo watu walikuwa wanajaza ili kuwe na maoni njia gani serikali ingeweza kusaidia swala la maskota. Ile hali ya watu kupeanwa mashamba Nairobi ikome kabisa, kwa sababu mashamba yako hapa, maskota wako hapa, lakini inakuwa ni vigumu kwamba mtu awe ni skota na yuko Nairobi. Hiyo haitawezekana na tumesimama kidete, haiwezekani. Ile masuala ambayo magavana wameyaleta ni masuala mazuri. Sasa mimi nataka niongee kama mama. Sisi kama wamama, sisi ndo wenye ambao tunakaa kwa manyumba na tunaona zile changamoto zenye ambazo tunapitia, na hasa kizazi chetu ambacho kinakuja. Haya masuala ya mashamba yamekuwa nyeti huku Kilifi County. Sisi tunaishi kama maskota, mpaka saa hii tuko maskota, kwa sababu mahali unaishi haujawahi pata title deed ya pale mahali. So mtu yoyote akija na title deed akikwambia hapa ni kwangu, anaweza kukufukuza. So pale ambapo magavana wamesimama na serikali yetu na rais wetu ambao pale mahali wamekanyaga, watu kanyagie pale pale na sisi tuondoke pale kwa maskota. Sports News. Now to matters sports. Kenya will host 2025 Kenya Motorsport Safari Rally competition in Naivasha, Nakuru County from March 20th to 23rd. The WRC Safari Rally aims to expand its motorsport culture across East Africa by providing a high-profile event that will whip up the enthusiasm and participation at all levels of the sport. Event Director Norris Angalo, while making the announcement, noted that the move is intended to increase the number of African participants in the sport as well as create a platform for them in the world rallying. Safari is the most followed and will continue to be the most followed event in the calendar because of its brand is about toughness,
entertainment for spectators, and of course showcasing our nature, our animals, our landscape, etc., which is totally unique from other events. No other event runs their event when you're seeing the wild within the rallying ecosystem. That is beautiful. I mean, and this is the message you're trying to say to tell to the globe, that Africa is ready. We are prepared well. We are actually rally ready. The stages are all ready in terms of identification, in terms of meeting the FIA requirements. We are good to go. Safari being what it is, it's unpredictable, and whether it's rain or dry, it will always be tough. Of course, rains come with their challenges in regards to getting ready. That means we need to go in and see which are the areas that have been damaged. And we have a team ready. We already had identified the pockets that need to be repaired. And even with the rains, we should be good to go. Defending champions Blue Club have progressed to the semi-final of the S. Akida Foundation tournament, where they will face Ubuntu after edging out Jupiter Youth 3-1 on post-match penalties in a tough quarter-final match played at Mkoreshoni, Kilifi County on Friday. Meanwhile, in other quarter-finals, Mekon, who thrashed Kilifi United 3-0, will take on Young Atomic, who also had to rely on penalties to see off Kilifi All Stars 3-1, following a 1-1 in the regular time. In the ladies category, Kilifi Elite will take on Kilifi Ladies, while 11 Commandos, who finished second in their pool, will take on Majojani Queens, who topped their group after winning all their matches. The men's category attracted 8 teams and went straight to quarters, while the ladies category attracted 5 teams, which were split into 2 groups. Possibility kubwa sana kuingia semis kesho, finals kesho, tukiingia finals. Hiyo nayo pia I think so kuna possibility kubwa sana, kwa sababu game yenyewe wenye tumecheza nao it's like wachezaji kiasi tu wametense, ndio maana tukawa hivi, but tukawa position 2, but yani ukiangalia tu hivi tuna manage kuingia finals. Inspiration ya kufanya hii tournament imetokana na kwa sababu for the longest sijakuwa naona such things happening in my community, and of course growing up nimecheza bila tournament. Grow up tu naweza cheza mpira, lakini I've never participated in tournaments, in leagues, but I still manage. But again, I know how important that is to have such activities, because this is where we nurture and mold the young talents to get to reach and play in the better level. Pia naona ina self vijana na inatukibisi. And Ghana's moved up to the second place in the English Premier League, 6 points. For you here on TV47 News Now, I just want to appreciate you for lending me an ear throughout the year to bring you up to speed and place you ahead of the curve. All right, I look forward to seeing you in the coming year, 2025. Much appreciative to your invaluable company, and to Emmanuel and also Terry for the Emmanuel Inonda for your stewardship and directorship during this broadcast, and Momaji behind the lens.
All right, that is all. I do hope to see you coming year 2025. Good afternoon.